Hello friends, welcome to my channel nbk.Infoall. So friends, present Bodhan railway station పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్ పెండింగ్ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి అండ్ ఆల్సో కాపర్ వైరింగ్ కూడా కంప్లీటెడ్గా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే బోధన్ రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అప్డేట్స్ వచ్చేసి వైరింగ్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ కింద మొత్తం సెట్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. వైర్ లైనింగ్స్ కానీ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకటి మనకు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్లో భాగంగా నడిచేటువంటి మెటీరియల్ సప్లై చేసే ఒక ట్రైన్ వచ్చి ఆగి ఉంది ఇక్కడ అండ్ దీని ద్వారా మొత్తం స్పేసింగ్ అండ్ మొత్తం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్ కంప్లీటెడ్గా ఉన్నాయి అండ్ మిగిలిన చిన్న చిన్న వర్క్స్ పెండింగ్లో ఉన్న వర్క్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుర్రు. అండ్ ఆల్సో బోధన్ రైల్వే స్టేషన్ అప్డేట్ బాగా జరుగుతుంది. తొందరలోనే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లైనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కీప్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమైనా మిగిలిన కొత్త అప్డేట్స్ ఉంటే మీకు తొందరలోనే తెలియజేస్తాను. వైరింగ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ట్రైన్స్ కానీ రైల్వే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకో వీడియో తీసి మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అప్పటి వరకు ఈ వీడియో చూడండి అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని.